مرحبا جميعا، معكم فانتازي جيمر. رجعنا لكم بالجزء التاسع من لعبة فاينل فانتازي اكس اي ذا زودياك ايج. طبعا اخر فترة كنا بالجيزا بلينز ما انتم شايفين طبعا، لكن بالمطر. فحنروح عند الاوزمان بلينز، بعدين على منطقة الجيراف مشان يعلمونا كيف نستخدم الناثاسايت. دائما بس شوفوا هيك شباب، لكن هلا حنروح على منطقة اسمها الاوزمان بلين. سريعة لأنه المنطقة كبيرة، مش 4 مش حيكونوا قوية. الأفضل أنك تختلط معهم فقط أنت العدد قليل، أنا شرحت عنها بالفيديو الماضي، لكن للأسف الشديد يعني بعد تعب أول فيديو ما عم بيسمع، عم بيطلع صوت. أنا كابس ما عم بيسمع بشكل غلط، فما عم بيطلع صوت. هاي الزورتين الكاربنس هي أخطر مناطق فاينل فانتازي، فالأفضل إنه ما يكون
جيراف قوية، جيراف قوية، ونحن ما خرب علينا. لحظة ضلينا معه، هي عملنا بروتكت معي كيف؟ لا طبعا أوقات عملنا بروتكت. طبعا شهر الآن من الطريق. بس لكن شباب اساسا الناقة يقتل الوحش. دخلوا البشر على الطريق. ما قلنا شو الخبر، شو جاي، ما قلنا شو استخدام الناثاسايت. لازم تحكي مع القائد. شهر لاند هي المناطق اللي فيها بروفيشنالز كثار، يعني خبيرين هانتس، فحنجي عليها كثير لشهر لاند. حنجي لعندها كمان مشان اسمر، اصعب اسمر باللعبة، لكن قريبا مش قريبا عن بعيد يعني. ماشي نحن اخيرا وصلنا عند الشوب. هي أكثر شيء متوفرة أو حتعطيك مال اللي هي من السكيلتونز الموجودين بالسمايت. السكيلتونز اللي هي موجودين هذا باش. طبعا كل ما زاد لهم حيصير بس
أعداء وحتوزع على 3 أعداء. نشتري بليد اللي هو في دامج 1 طبعا هذا ما نتذكر شو هو. ستون هو تحجر، لا طبعا. وستوب تكنكس أهم شي. طبعا شارج تشحن الأمبي. هروبولي أو ترافلر. خلينا نشتغل باللايت سبورت. سحر النظام تايم ماجيك شايفين ثندارة وبلازرة وهي نفس الفايرة. يعني ثندارة هو برق على ثلاث أعداء، وبلازرة هو جليد على 3 أعداء. بلاينديجا هي أعمال الجميع. بيو ما بعرف في أشياء مسبة أو شي. طبعا هي هافنز وورث الكوكينج الثاني لاش. شيدز اوف بلاك طبعا هذا حنجمع له شو جامبتس. الله اكبر، ما معنى جامبتس؟ جامبتس كثيرة. لا يعني نفسها الايكو هيربس. لا سايلنس، معرفش السايلنس. نفس الاي دروبس. لاينز اعماء. واي طبعا بنعطيك واي. الووتر ويك. صح انه نستخدم اي جامبتس راح نستخدمها.
اسألوها إذا عندها أي إثبات إنه شيء يتعلم عن الناثاسايت، لكن هو يتصدق من أي إنه شي شريف أو شي خير. قبل ما نفوت لهون هاي حتزيد قوة. مثلا لو افترض اننا نحن عم نستخدم بوشنز او هاي بوشنز، فهي حتخليهم يزيدوا اكثر. طبعا ما في ولا حدا يكتمل فيها لحد الساعة. هو القائد. This Nathasite, you have used it. It was not I who used it. Indeed, I had hoped you could show me how. Thus I've come. You do not know the workings of the stone, then we are no different. What? In ages past, the gods made a gift of Nathasite to my people. But the manner of its use eluded us. Displeased by our failure, the gods took back their stones. They chose instead to give them to a Yum king, called the Dynast King. He used the Nathasite's power to bring peace to a troubled time. It is a curious thing. Though the blood of King Wraithwall flow through your veins, you cannot wield Nathasite. Cannot wield it? So then, am I to understand you can't tell me how to use the stone? Though it shame me so to admit, here before me stands a descendant of the Dynast King himself, and I can accord her no help at all. Still, even if you knew how to use the Nathasite, you would find it of small avail. The mist collected in the stone over ages past is lost, and with it, the stone's power. It will be your posterity who wield the stone in ages yet to come. طبعا فقدت قوة الحجر، طبعا المست اللي كان موجود بالحجر. This stone is devoid of power. تجمع المست فيه من زمان. Yet full of thirst. فممكن مو A كلنا لا يجمع terrible longing to المست drink the فيه. world dry. The power of men and of magic, of good and of evil. It is often those who desire Nathasite whom the Nathasite itself desires. هذا لارسا اجا. Larsa? To Baromi says. I say we ought leave tomorrow. I was going to wait for my escort to return, but meeting you here has presented a great opportunity. This terrible war can be stopped, but I will need your help to do so. A war? You know the Marquis Ondor leads a group of insurgents. Your pardon. He leads a large resistance force against the Empire. Lady Ash, neither of our countries can afford this now. The Rosarian Empire would stir. They would aid the resistance and use this aid as a pretext to declare war on Arcadia, and Arcadia would have no choice but to answer. Lady Ash, let us go to Ber Omases. With the blessing of his grace, the Grand Kiltius Anastasis, you may rightly wear your crown.
and declare the restoration of the Kingdom of Dalmasca. As Queen, you can call for peace between the Empire and Dalmasca and stop Marquis Ondor. For peace? How dare you say that? The Empire attacked us, stole all we hold dear, and you would have me save them from war? Dalmasca would be the battlefield. What if Nethersite were used on Rabanastre? You know my brother would do this. Forgive me. I presumed overmuch. طبعا لارس I could think of no يعمل other way to avoid هدنة بين bloodshed. أركيديا وروزاريا If you cannot trust me, then please take me as your hostage. لأنه ماركوس أندور تحالف مع روزاريا ضد أركيديا، فلارس ما بده حرب. You saw him, didn't you? Like at the king's tomb. So you did see him too. But why? It's strange. Before, I didn't even know what you looked like. And the prince? I barely knew there was a prince. Who knows? Maybe the person I saw was my brother. Bosch told me about him. He enlisted right at the end. But for what? He knew he couldn't win. To protect something. How can he protect anything when he's dead? Was it different for Prince Rassler? Did that make sense? Hating the Empire, getting revenge, it's all I ever thought about. But I never did anything about it. I mean, I realized there was nothing I could do. It made me feel hollow, alone. And then I'd miss my brother. I'd say stuff like, I'm gonna be a sky pirate, or some other stupid thing. Just anything to keep my mind off it. I was running away. I needed to get away from his death. That's why I followed you. You know what? I'm through with it. I'm through running. I'm ready to find my purpose. To find some real answers. Some reasons. If I stick with you, I think I will. I wish I knew. I'll find him. I will accompany you to Mount Baromises. I had hoped you'd say yes. I'm glad. My heart is not set. I still have questions. I hope to find answers along the way. I had other reason to invite you. There is someone I'd like you to meet waiting on Baromises. Who is that? An enemy, and an ally also. You will just have to wait and see for yourself. That Larsa likes his secrets. He does not mean ill by it. He's not bad. At least for an Imperial. ما هو لارس بنروح على منبع أوبسس. Holy Mount Baromises stands at the northern end of the Jagd Remuda. Once we're in Jagd, we need not fear pursuit by their airships. Don't get your hopes up. You remember the Leviathan sailed straight over the Jagdiense, right up to Wraithel's tomb. Skystone that works even in Jagd. You know Nethersight's behind it. Little wonder they're so keen on the stuff. And what is it you're after, Balthier? You're a welcome hand and a great aid, but why? Worried I'm out to steal the Nethersight, eh?
Can't say I'm unaccustomed to people doubting my intentions. Nothing could be further from my mind. Shall I swear by your sword or some such? Apologies, but I needed to know where you stand. Her Majesty depends on you, and you seem to have an interest in the stone. I'm only here to see how the story unfolds. Any self-respecting leading man would do the same. طبعا باش كان عم بيسأل بلثير انه شو السبب من لحاقك معنا، يعني انك كنت شخص رائع بس ليش عم تلحقنا؟ فعم بقول له انه باش عم بقول لبلثير انه انا فقط سألتك لانه عم بقول له انا فقط سألتك لأعرف لانه الملكة ايش تعتمد عليك، فانه بلا توتير او هيك شيء تقريبا. طبعا اذا كان بدكم تنقل بالشوكوبس في هذا الشوكوبو، طبعا اذا كان بدك تشتري الخريطة ما معنا مال، بدك تشتريها خريطة شهرة. وين حدا ركبنا الشوكوبو. طبعا انت على الشوكوبو ما في حدا اي حدا يضربك، فقط شايفينها هذا الثاني بدك تسرق اكس سبرنت. طبعا فقط راح يصطحبوا معي فترة وحنزل. طبعا لازم نضم معنا، انتم شايفين صار عندنا قوة أكثر. أفضل واحد منهم يكون بيعمل ليبرا ما فيه بلثير وباش. طبعا لا بلثير ولا باش معنا بس. طبعا تجاوزنا الليفل، فلا حنغير تيم. تمام. الفول اللي مع بلثير له افكت سلو. هاي بوشن. وهذا عدو نادر بلو كروك. مهم انه نقتلهم لانه محتاج بالشوف البستري تسبريمنر. تعرفوا ليش نقتلهم بعدين. الله أكبر. I can't.
قتل كل اللي معنا. غريب. يضل عايش. الله أكبر. بلاش قتله. الله الله يا شباب، الله ستر. كنا ميتين كلنا هلا. الله ستر الله ستر. مشكور بلايس انقذنا. استاذ ربك. هلا حنرجع الاصدقاء للعيش. الله. طبعا هذا حيطلع من وراه. مش عارف انه مساحة يطلع من هذا الوحش. نرجع لكم طبعا ما كان معنا افضل نرجع نقوي حالنا بعدين. Traveler's vestments. طبعا هدول اقوى وحوش من المنطقة. طبعا هيجمع نحن
انا حاط جامبت لابس الليفل قطع مش هنخلص من صغير I guess this one was a success. Wow, I'm impressed, Vaughn. I got a good feeling. An alliance between Dalmasca and the Empire. Reason tells me 'tis the only course. We must avoid a wasting war with the Empire at all cost. Yet I fear I could not bear the shame, had I but the strength. A shame perhaps for me and for you. But for Dalmasca it is hope. And you can just accept this, can you? After Vane's ruse, I had abandoned hope for honor. Yet, never did I forget my knightly vows. If I could protect but one person from war's horror, then I would bear any shame. I would bear it proudly. I could not defend my home. What is shame to me? My people hate the Empire. They will not accept this. There is hope. Right? Don't encourage Hope for him. a future where we can Not join that bad, hands am I? as got a brothers. good feeling. Larson, please. This is serious. I'm sorry. Don't be Larsa. Somebody's got to put him in his place. The Senate may play at intrigue, but Lord Vane is not one to be brought down easily. The entire military waits upon his orders, from the War Council down to the rank and file. What better blade than he to strike down the enemies of the Empire? Your Honor reminds me of Zet 2 years since. He, too, put his trust in Lord Vane's strength, and what became of him? Gone without a trace since Nabudis. I will not hear you malign Judge Sect. He was a noble warrior. Or do you think his trust in Lord Vane ill-placed? Vane took 2 of his own brothers' lives. He is ruthless beyond contempt. Ruthless, you say? Would he were more so. He gives traitors no quarter, be they of his own blood. How fitting for one who would bear the burden of empire. But could we bear him? Zargabath, what of you? Surely you do not believe his brothers were traitors? So found His Excellency Lord Gramis, you would do well to mind your tongue, Drace. That matter is long past. Your Honors, a summons. Lord Vane has arrived at the palace. We come at once. Lord Larsa has left for Baromises. He hopes to enlist the aid of the Grand Kiltius in stopping the insurgents. I doubt this will be enough to deter Ondor, but even a slight hindrance to his operations would be welcome. This will delay the Rosarian invasion, and we will have bought much-needed time to shore up our defenses. Just as His Excellency had hoped. No matter the result, I'm pleased with the young lord's progress. I can already see the stunned faces of those mud-witted senators. The fools think a child emperor's strings easy to pull from the shadows. But they will find that Lord Larsa is no puppet. Yes, the senators would be most pleased with a puppet for an emperor. Recall, Drace, how the Senate fears and despises Lord Vane's ability. When they realize the truth, that Lord Larsa is no docile lamb to be shepherded, they will bare their teeth and devour him. You're right.
I shall speak on this matter with His Excellency at once. Gabranth, it falls to us to protect Lord Larsa. Are we agreed? Aye. طبعا جادج جريس وجادج جابرانث بدهم يحموا لارسا لانه بلاحظوا انه فين مو جدير بالحاكم بعد ابوه. هلا خلينا نرجع على جهارة نتمم هانت. نحن رجعنا على جهارة. طبعا هانت هناخد هلا و هذا لو شيف ساقمو طبعا هذا الهانت حياخذ منا شيء واللي هو انه لازم نقتل كل الوحوش الموجودين بمنطقته ونطلع من المنطقة ونرجع لحلقين موجود. طبعا ما حيطلعنا دايركت بوجهنا فحلقين مواد ما نحن وصلنا قريبين من المنطقة منطقته نكلودوس شايفين. يا الله هذا بيروح على الصخر ذات نفسه. تمام هاي المنطقة طبعا الانكلودس بيكره الكائنات فلازم نقتله. تمام بعد ما فهمنا المنطقة هنطلع لبعضها وحنرجع نفوت. وهذا هو الانكلودوس طبعا كبير. طبعا السحر اللي حيمشي عليه هو الموبايلايز كنا بنعرفه الحركي. هي الحالة
بيقوي حالي. ديسبل. الله الله أكبر. ممتاز. نازل فينا واحد ورا الثاني معه بزر. واخيرا انهينا عليه. انكيلودوس. وهلا حنرجع للستيشنر. وين احنا بجهارة. تمام. ايثر جولدن اميوليت 1100 جيل. كنا بنعرف شو الجولدن اميوليت. عفوا. حيدوب اللايسنس بورد. طبعا احنا صار عنا 2 منها. ولهون يا شباب نكون وصلنا معكم لاخر المقطع. بتمنى انه يكون عجبكم. اذا عجبكم اضغطوا لايك واشتركوا بالقناة. كان معكم فانتازي جيمر والى اللقاء.